Castellà. Buenas tardes, Robert. Yo quería preguntarte, el Barça hace ya unos cuantos años que no gana ninguna Champions, pero con la plantilla que se está haciendo ahora la gente se ha vuelto a ilusionar y especialmente con tu llegada. ¿Crees que contigo el equipo, el Barça, podrá ganar otra vez la Champions? Gracias. Good afternoon, Robert. The Barcelona hasn't won a Champions in some time, and people now has illusion for that win again. So do you think with your arrival to Barcelona, can this team win a Champions? Yeah, first of all, good afternoon. Of course, if you are playing for Barcelona, you have to thinking always to win the titles. If we are talking now about Champions League, that we didn't start yet the season, but step by step, I think with our potential, with our quality, what we have now in the team, that you see that we are going forward. We are looking forward for the whole season to be on the top, to playing on the titles. And in the end, what does it mean exactly? We have to wait, but for sure that in this season is going to be much better than the last season, because we know that we have to push even harder than was before. Ramón. ¿Qué tal, Robert? Ramón Salmurri de Cataluña Radio. ¿Cómo están siendo tus primeros días en el club y en este sentido, qué compañero te está sorprendiendo? Muchas gracias. How are your first days in this club, and what teammate has helped you the most? I have to say that from the beginning, from the first day, I feel very good in the team with my teammates, new teammates, because I see that everyone helped me, everyone support me, and this is for me, this means a lot. So I feel very great, and I know that I'm here to do my work, to do my best, to show my best skills and performance. So I'm very happy to be here. Iván. Iván San Antonio, del diario Sport. Vimos en el partido contra el Real Madrid que parecía tener muy buena relación dentro del campo con Rafinha. No sé si tú también lo sentiste, lo notaste, y si puedes explicar un poco cómo jugáis los dos juntos. We saw on the match against Real Madrid that you had a really good relationship with Rafinha. How did that feel for you? Can you explain a little bit about that, how that's going for both of you? If we are talking about Rafinha, that we see that he is a great player with huge quality, and I think that with every place in Barcelona, or forward place, I have good connection from the first training session. I feel that we have very young players with the huge potential, and I know that this football language is, with this quality, is easier to adapt, to understand. Each together, so I think very positive for the future for sure. And even we are talking about my teammates, I see that they know how we should to play and how good they are also. Robert over here, Tommy Argüelles from balonazos.com. You were coached by Pep Guardiola at Bayern Munich. Will that phase with him help you for a quick adaptation to Xavi's philosophy, considering that with Xavi the team is about coming back to the roots? Thank you. For sure, if you had or have the coach as Pep Guardiola, and I talk with him a lot of times talking about the tactic, about the system. So later, for me, for example, will be and is easier to adapt in every system, each tactic, because I know a lot about tactic. He changed my mind to thinking about the football, to thinking about the tactics. So for sure, if I get the job, for me will be not difficult to find the best solution, to find the way, because I had so many great coaches on my career way. Also with the tactic coaches, so for me personally it will be not the big problem to adapt for the new system, because I don't think so that will be something new. But Xavi, of course, he's a very good coach, and I know that for me will be easier to understand what he wants from me and what the Xavi wants from the team also. Thank you. Here. Hola, Robert, buenas tardes, Diario Deportivo 10. Por tu palmarés, por ser goleador en Europa, ¿crees que estás también obligado a ser goleador con el Barça?
As you have so many goals in Europe, do you feel like you have to make so many goals also with Barcelona? Of course, I try to do my best. I try to score so many goals as possible. But first of all, the most important thing is to winning as a team. You know that we know that the good of the team is of the first place. Second, maybe my goals, but in the end, the best solution will be the both sides working very well from the beginning. But I know that in the end, 3 points and the winning of the game is the most important. Of course, in my head will be always to score in the goal, to try to score the goal and help the team to win the game. This is my goals also and my challenge for this season. Joan Puquí. Okay, hello, Joan Puquí, Mundo Deportivo. Then could you give a number of goals for the season you would like to score? I never think before the season how many goals exactly I want to score, because you know in the end the most important is what you do for the team and with the team. So this is my idea in my head, and I didn't think about that should be I don't know how many, but more important is what we can win with the team in the end of the season, and how many goals will be in the end. We have to wait. Hola, Robert. Bienvenido. Benvingut. Elena Condis de la cadena COPE. Why do you get the feeling that you have been here in Barça longer? Because I feel that the teammates help me a lot, they support me, and from the first day I try to be with all of them, with the contact, to try to speak, to try to learn the language also, and I see that they open of me, and that's mean for me a lot. And I know that with my experience also, with my even age, it's easier to adapt for the new team, for the new teammates, because you know already how everything works, how everything looks. And since yes, I know exactly when the new players coming to the club, to the locker room, and what you should to do, what he should to do, and with this experience, it's easier to adapt for the new club, for the new challenge as well. And I'm very happy because I see that this feeling is already there, and for me now it's only to be focused on my performance and to show my quality. Robert, back here. Over here. Pedro Silva, Univision Dallas. If you could talk about a little bit Juventus tomorrow, the rival, as far as the expectation of this game, and then also for you personally, this tour, what would you like to take the most out of this tour in the United States? Yeah, this whole trip in USA for us is almost 2 weeks, or even 2 weeks. So we know that every training session is for us very important, and every game, even that is friendly game for us, it's important to be good prepared for the season. And we know that we have to run a lot, we have to try to do our best. In the end, of course, the result maybe is not most important, but we have the mentality of winning, and we always think about to win the game, even that is friendly game. And of course we try to do the progress of our system or tactic as well, because we have few new players, and every week, maybe every day, work for our side. And for sure we have to be focused for the friendly game against Juventus Turin. That's a great club. I have the friends there also, and that will be very exciting to be there and to playing against them. Vitai, Robert, here. Vitai. Tony Jomarti de Relevo. I wanted to ask you, apart from scoring goals, you got used in Bayern to win a lot of games, win a lot of trophies. You think that your signing can be really good help for the team, not only for goals, but also for the winning mentality that you have, that you bring here? I hope so, yes, because I know that for me always in the head is to win the game, to score the goal also, but it doesn't matter against who we are playing or of this training session or in the game. Always we have to be hungry from the win, and I hope so that in the team I see a lot of
things like that, that young guys are very hungry to show his best skills, his performance, and I'm very glad and to be here and also to be the part of this team, because I see that it's a huge potential in this team, and I hope so that we all together going up step by step, and we for sure we're gonna play better and even better. Hola Robert, Javier Miguel del diario AS. ¿Cuántas veces te han recordado desde que estás aquí en el Barcelona el presidente, los jugadores, los técnicos, los 4 goles que metiste al Real Madrid en la Champions? How many times have the people in Barcelona, the president, the players, the coaches, the 4 goals that you scored against Real Madrid in the Champions? That was a few years ago, of course, that I think that everyone remembers this evening and this game, but you know, now I'm the part of FC Barcelona, and I know that it's the new chapter and the new way to do something new, yeah? And we know that the Real Madrid will be the biggest opponent for us in this season, but we know that the last season they won Champions League, and we are now in the position to back on the track and to thinking what we can do, not what we did. And this is the huge difference, because the past is already there. Now is our future, and we have to show something new in the future. Robert, aquí. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Adrián Albets, de la cadena SER. Se habla mucho de tu edad. Tienes 33 años, vas a cumplir 34. ¿Cuántos años quedan del mejor Robert Lewandowski? They talk a lot about your age, 33 years, about to be 34. How many years do we have left of a good player? I have to say that it's difficult to answer for this question, because I feel very good, my body feels very well, and I don't think yet about how many years I can still playing on the high level, but for sure that will be few years. Because this is only age, and I did last time I did the test of my body, and my body is few years younger as my age, so probably I can playing on the top even few years, and I hope so that will be very successful years. And how many years still, I don't know. If you ask me in 3 years later, I can answer exactly, but in this moment it's too early to say how many years I can stay playing at the high level, because will be few years for sure. Hola, Ramiro Durante del Marca. Mi compañero le preguntaba hace un momento por aquellos 4 goles al Real Madrid. Yo le quería preguntar si sus compañeros le han recordado, le han tocado un poco las narices por aquellos 8 goles que le metió el Bayern de Múnich cuando usted estaba allí al Barcelona en aquella especie de Final Four en Lisboa. So my colleague was asking you about the Real Madrid and the teams you scored before. I'm asking in a teasing way, if your teammates now in Barcelona, they're reminding you of the 8 goals the Bayern scored against Barcelona? I have to say that we didn't spoke about this. Because how I say it, this is past, and now is the new chapter, is the new future in front of us, and I think it's better to don't look behind us, it's better to look in front of us, and this will be our idea, and that will be our challenge as well. Jesús Padilla de TUDN Radio Texas. Robert, por la cercanía de Dallas con México, seguramente mañana habrá mucho mexicano apoyando al Barça y a tu persona, pero también nos llega a la mente que eres el mayor referencia de la selección de Polonia que enfrentará a México en la próxima Copa del Mundo. ¿Qué piensas de esto? So Dallas is very close to Mexico, so tomorrow you'll probably get a lot of support from Mexican followers from the Barcelona. But we wanted to ask you that Poland is going to be playing against Mexico. What do you think about that? I had time to see how big is support from Mexico people, not only from the Mexico, but this part of the world. I see that
every day how much they support us, and I'm very glad, I'm very thankful, because it means a lot for us, for me as well. And if we are talking about the World Cup, for sure that will be the big competition for us, the big challenge, because we know that the Mexico team is this is a very good team. They're always playing very well in the big tournament, but we have still time to prepare for the World Cup, and now I see that the people love the football, and I'm very happy to see and to hear also their reaction, the love of football and love to Barcelona. We'll end with the last question in Polish. Cześć, Robert, tu Marcin Cholewiński. Przede wszystkim gratulacje za ten transfer, bo znamy się jeszcze z czasów Znicza Pruszków. Chciałem cię zapytać, jak zmieniły się twoje zadania, twoja taktyka na boisku w porównaniu do Bayernu? I drugie pytanie od razu. Znasz się z Wojciechem Szczęsnym bardzo dobrze. Czy to będzie ułatwienie dla ciebie, czy dla niego? Answer Polish or English? Polish, okay. Przede wszystkim moje zadania aż tak pewnie nie będą się różniły. Jednak rola napastnika w dzisiejszych czasach się dużo nie zmienia i często jest tak, że z meczu na mecz ona się po prostu zmienia i oczywiście ja będę się starał nie tylko czekać na piłki w polu karnym, ale również być postacią odpowiedzialną za rozegranie, za przytrzymanie piłki, za budowanie ataku, więc oczywiście ta rola też mnie w tym momencie cieszy, bo jednak ja nigdy nie byłem napastnikiem, który chciał i lubił czekać na piłki w polu karnym, więc akurat lubię być pod grą, więc to mnie cieszy. A jeśli chodzi o ten jutrzejszy mecz, no to zawsze z Wojtkiem spędzanie czasu jest fajne, niezależnie od tego, czy jest to na kadrze, czy nawet w meczach towarzyskich czy Ligi Mistrzów. Zawsze coś się dzieje, więc fajnie jutro będzie wyjść na ten mecz, zagrać przeciwko Wojtkowi i oczywiście spróbować strzelić bramkę. No i na końcu mam nadzieję, że to my wygramy. Thank you, Robert. Thank you, everyone. Now we'll start the press conference with our coach, Xavi Hernández. Muchas gracias. We'll start with 3 questions in Catalan. After our coach will answer questions in English or in Spanish. So, allá. Bona tarda, Xavi, Laia Coll de RAC1. Bona tarda. Després del Clàssic et van preguntar per Koundé i vas dir que no podies dir res. Ara que ja han passat unes hores, que han passat uns dies, ens pots dir alguna cosa més? Ets optimista amb que pugui acabar vestint de blaugrana i no sé fins i tot si en el punt que estem ja pots confirmar que serà blaugrana. Gràcies. No, doncs em sap greu. Em sap greu. Bona tarda a tothom. Em sap greu perquè no puc avançar res. Vull dir que el club està treballant per seguir reforçant la plantilla, per tenir més competència, però no et puc parlar de noms que no tenim a la plantilla. De moment et puc dir que content pel que estic veient, per com estem entrenant, com estem competint i veurem. Si hem d'oficialitzar alguna cosa, doncs ja ho direm. Però de moment no puc avançar res més. Francesc. Just one thing regarding the questions in Catalan, just in case you're interested in the translation, you will have it at the end of the press conference. Thanks. Hola, Xavi, aquí Francesc La Torre de TV3. Bona tarda. Et volia preguntar per la figura de Pablo Torre. Quan se'l va fitxar, se'l va comparar segurament des dels mitjans de comunicació, doncs un possible nou Pedri amb una irrupció com la del Pedri. Ja portes uns dies veient-lo. No sé si tens ja més definits els plans. Primer equip, Barça Atlètic. No, el Pablo serà dinàmica de primer equip. Estic molt content perquè és un talent, ho entén molt bé. Juga fàcil, juga ràpid, està entenent molt bé el que volem, sobretot aquest joc de posició que el volem entre línies, i s'associa molt bé, té talent, té xut, té arribada a l'àrea, té gol, té ambició. Bé, és un futbolista que farà dinàmica del primer equip, però quan cregui que no ha de participar en el primer equip com a titular o opcions a la banqueta, doncs podrà jugar perfectament al filial. Està en edat encara de jugar, de créixer i de madurar, però és un talent i ens està sorprenent a tots com s'està adaptant, és intel·ligent, és llest, entén el model de joc. Bé, és un talent de present i de futur. Si no juga al primer equip, si no participa, ho farà al filial. Què tal, Xavi? Aquí a la teva dreta, Ramon Salmorri de Catalunya Ràdio. És evident que el club ha fet un esforç perquè en aquesta pretemporada puguis tenir ja alguns dels nous jugadors, però al mateix temps us heu trobat amb la situació que amb aquesta calor heu hagut de canviar ja de moment 3 entrenaments. No sé si això et preocupa o com pot repercutir a l'equip a curt i a mig termini. Merci.
No, no ens varia massa, evidentment. Doncs hem fet potser menys treball de camp als matins, perquè degut al calor, i hem allargat una mica més els entrenaments per les tardes. No hem deixat d'entrenar pel matí. Hem entrenat a l'hotel, hem fet activació, hem fet gimnàs, hem fet prevenció, i a la tarda hem allargat una mica més. En comptes de fer 2 entrenaments pràcticament dividits, doncs n'hem fet un més llarg. Ahir va ser un entrenament dur, amb la calor, i avui hem cregut convenient fer una activació a l'hotel. No varia els plans, no. També ja tenim reforç de vídeo, individuals, col·lectius. Bé, de moment estic content de com està anant la gira també. Buenas tardes, Xavi. Javier Salazar de Impacto Deportivo. Hola, buenas tardes. Mi pregunta es, ¿qué opinas de que Rafa Márquez llegó a la institución y si en algún futuro te gustaría trabajar juntos en el primer equipo? Bueno, Rafa es un amigo. Rafa es un amigo, fue un gran compañero, fue un gran futbolista, una leyenda del fútbol mundial y en especial del fútbol mexicano. Es un honor que lo tengamos otra vez en el Barcelona, en el filial. Creo que va a trabajar muy bien. Estamos en permanente comunicación y lo vamos a estar durante el año, y le auguro un futuro extraordinario como entrenador. Pues esta será su primera temporada en el Barça B, pero vamos, le auguro un futuro extraordinario, y es un muy buen amigo y nos vamos a entender muy bien, sin ninguna duda, como nos entendimos en el campo, ¿no? Por aquí, Tommy Argüelles de balonazos.com. ¿Cómo estás, Xavi? Hola, muy buenas. Más allá del juego de posición que Xavi Hernández quiere aplicar en el club y lo que has confesado de la influencia que tiene Johan Cruyff en tus formas, ¿no? ¿Qué variables, qué vueltas de rosca busca dar Xavi Hernández para sorprender a los rivales, o va a estar muy enfocado en Cruyff, Guardiola, etcétera? Gracias. Sí, en general la idea nuestra es esta, con matices, ¿no? Pues, por ejemplo, en defensa hacemos cosas diferentes porque el fútbol evoluciona, en estrategia, en presión tras pérdida, en movimientos de ataque, diferentes soluciones para que el futbolista entienda pues dónde está el espacio y dónde está el tiempo para pensar, la llegada al área, cómo defendemos pero a la vez cómo atacamos, circunstancias que nos pueden llevar a transiciones, evitar estas transiciones. Es que hoy en día son tantos aspectos los que hay que dominar que hay que trabajarlos. La línea defensiva, todo. Yo creo que es una evolución de todo esto, ¿no? Lo que empezó Cruyff, siguió Rijkaard, Van Gaal, Pep, Luis Enrique, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora nosotros estamos intentando, pues, de alguna manera, evolucionar porque evoluciona el fútbol. Al final te tienes que adaptar al fútbol moderno, ¿no? Buenas tardes, Xavi. Buenas tardes. Javier Miguel, del diario AS. En Barcelona se han quedado 4 jugadores. No sé si ya tenéis un horizonte, una hoja de ruta planificada para qué puede pasar, porque los escenarios son múltiples, pero ya sé que tú eres optimista y siempre piensas que al final saldrá todo, pero en el caso de que sea el 31 de agosto y alguno de los jugadores aún no hayan encontrado solución, porque ya llevamos 2 meses buscando equipo, ¿qué panorama, qué escenario nos viene adelante? O sea, el jugador le recibirá la carta de libertad, el jugador se entrenará pero no tendrá ficha, el jugador será apartado. ¿Cuál es el escenario que figura en tu disco duro? No, apartado nunca. Son futbolistas del primer equipo y de hecho pues han entrenado con nosotros esta semana que no hemos estado en la gira antes de venir aquí a Estados Unidos, ¿no? Bueno, buscar una solución. Yo fui muy claro con ellos desde hace ya un tiempo, creo que fue en mayo, y ellos también están buscando soluciones, ¿no? Nosotros les intentamos ayudar para que puedan tener la oportunidad de jugar, porque aquí ya les dije que va a ser imposible, ¿no? Entonces, bueno, tenemos tiempo, ellos también, pero saben perfectamente la situación, ¿no? Que es la que deben buscarse un equipo y una solución para jugar. Buenas tardes, Xavi. Por acá atrás, Pedro Silva, Univisión Dallas. Preguntarte por el fútbol de Estados Unidos. Por ejemplo, en el Barcelona está Sergio Dest, jugador de selección nacional. En la Juventus, Weston McKennie, también jugador de selección nacional. ¿Qué tan empapado está Xavi Hernández con el fútbol de lo que es la MLS y el crecimiento del fútbol en Estados Unidos? Gracias. Bueno, sinceramente no la sigo a diario, ¿no? Pero sí que es verdad que a partir del New York City, ¿no? En su momento tuve la oportunidad de recalar aquí, luego vino el Guaje, estaba Domènec Torrent, pues he ido siguiendo un poco la clasificación, algún partido, algún highlights. Veo que es un fútbol muy directo,
muy box to box, muy físico. Me ha sorprendido que están muy bien físicamente y que técnicamente están bien dotados. Sí, todo se iguala, o sea, no hay una diferencia abismal. He estado en Asia también y tampoco es un fútbol tan lejano a lo que tenemos en Europa. Es decir, todo el mundo trabaja, todo el mundo se prepara, hay vídeos, hay mejores entrenadores cada día y también en la MLS, claro. Hola, Xavi, Iván San Antonio, Diario Sport. No sé cómo está Ferran Torres, no sé si llega para el partido de mañana, si llega será una pieza más. Tienes muchos efectivos delante, también en el mediocampo, atrás. ¿Cómo se gestiona también una plantilla de momento tan larga? Ferran tiene una herida en el pie y bueno, le molesta porque además es una zona de tiro. Es un futbolista importante para mí, para el equipo, pero mañana no va a poder participar todavía. Ha hecho pocos entrenamientos, poca carga. Y mañana la idea es rotar. Mañana la idea es que al final lo más importante ahora a estas alturas no es el resultado, que también, ¿no? Nos gusta ganar y más al Madrid y mañana a la Juve, es un buen test, pero coger sensaciones, que la gente vaya cogiendo minutos, carga física y rotar. Mañana prácticamente vamos a hacer 2 equipos, prácticamente. Esta es la idea, ¿no? Y más que mañana hará calor, mañana no tenemos aire acondicionado. Hola, bona tarda. Joan Boquí del Mundo Deportivo. Bona tarda. L'ha sorpresa a vostè la intensitat per la que hem vist els 2 partits d'aquí de la gira? Fins ara de l'equip semblaven partits pràcticament de competició. Bé, no, perquè és que estem entrenant molt bé. És a dir, quan veus l'equip entrenar amb aquesta gana, amb aquest desig, la competència ens va molt bé. Ja ho he dit moltes vegades, tenir pràcticament a aquestes alçades 2 jugadors per posició de bon nivell al primer equip del Barça, doncs fa que tothom doni el millor de si. I llavors la gent vol demostrar, vol jugar, vol ser partícip, es vol sentir important, es vol sentir estimat. Bé, això ens farà millor a tots, no? Però bé, no m'ha sorprès perquè veig molta intensitat en els entrenos, que és innegociable. Al final hem d'entrenar al 100% sempre i això ens donarà per competir de la millor manera possible. Xavi, aquí, ¿qué tal? Buena tarde. Buena tarde. Adrián Albets de la cadena SER. Llevamos ya varios ejemplos de jugadores que tienen ofertas importantes de otros equipos, pero las rechazan porque quieren venir al Barça, quieren jugar en el Barça. Es el caso de Lewandowski, Rafinha, también Koundé. ¿Qué te dice a ti esto? Que quieren venir al Barça y rechacen estas ofertas. Bueno, pues la grandeza del club, ¿no? La grandeza también del Barcelona a nivel mundial, a nivel histórico. El hecho de que también haya un proyecto pues ilusionante también ayuda. El hablar claro con el jugador, tanto la dirección deportiva, presidente, incluso entrenador en muchos casos. Bueno, pues todo suma, pero yo diría que es el Barça, que es el club en general. Todavía el club está aún teniendo una etapa pues no tan buena, es el Barça. Y a la gente le hace ilusión jugar en el Barça, ¿no? Y hay que aprovechar esto. Tenemos ilusión. Este año es la palabra, yo diría que es ilusión de volver a la cima, de volver a ganar títulos, y futbolistas de la talla de Lewandowski, por ejemplo, que quiera venir al Barcelona, pues esto es un éxito, ¿no? Histórico del Barça, del club, de la historia en sí, ¿no? Xavi, ¿qué tal? Eric Mora de Telemundo, aquí atrás. Hola. Mencionabas un poco acerca del calor que va a haber mañana. ¿Qué tan complicado o qué tan difícil es jugar bajo estas temperaturas que vamos a estar a más de 100 grados? Y si puedes hablar un poco acerca de la afición que se ha volcado en las diferentes ciudades donde ustedes han estado, y mañana se espera pues prácticamente más de 60.000 personas. Bueno, sí, en primer lugar del calor nos intentaremos adaptar y rotaremos. Ya he dicho que haremos prácticamente dos equipos, repartiremos minutos por el tema de las cargas. Bien, hacía más calor en Las Vegas que aquí en Dallas, esto es una realidad, pero bueno, nos adaptaremos bien sin problemas. Y después de la afición, pues que somos el Barcelona. Donde vas, vamos a Australia, venimos a Estados Unidos, la gente tiene pasión por el Barça, ¿no? Y esto es formidable, es fantástico, ¿no? Cuando ves a la gente emocionarse por el Barça, pues te das cuenta de la grandeza. Imagino que los nuevos también, ¿no? El mismo Rafinha, el mismo Lewandowski, ¿no? Se dan cuenta de que Christensen, Kessie, de que esto es diferente, que el Barça es muy grande, el Barça es un club muy grande. Hola, Xavi, buena tarde. Hola, Elena buena tarde. de la cadena COPE. Te estás implicando muy activamente en los fichajes. ¿Cómo haces para convencer a los jugadores de que tu proyecto es mejor que otros? No comparo proyectos. Al final lo que intento es convencerles de que
que seremos competitivos, de que tenemos un modelo de juego muy claro, donde van a disfrutar no solo el club, sino también la ciudad, el equipo. Sí, me implico porque soy así, porque en cuanto hago una cosa pues doy el 100%, si no me quedaría en casa, ¿no? Entonces quiero que vengan aquí, que disfruten, intento hacerles sentir importantes, explicarles pues un poco nuestra idea y nuestro modelo de juego, y al final el Barça ayuda, está claro, ¿no? No soy solo yo, sino que es el club, el Barça, la grandeza de este club hace que sea un imán para los futbolistas. Hola, buenas tardes. Abraham Nudelsteger, de Al Día, Dallas Morning News. Xavi, Xavi sueña con ser el próximo Pep Guardiola del Barcelona. ¿Pesa la sombra de Pep Guardiola siendo entrenador del Barça? No, para nada. Yo lo que sueño es que el Barça gane. Ya me pasaba como jugador. Tengo el sueño de que el Barça consiga títulos, no que yo gane. No, de eso no se trata. No tengo el ego tan grande, de verdad. Tengo el ego saciado para 3 vidas. Mi carrera de futbolista ha sido insuperable. No me imaginaba hacerla tan exitosa, sinceramente. Y no es mi ego, sí es el Barça. Es el Barça. Estoy aquí para ayudar, para sumar mi granito de arena como entrenador ahora, decidiendo muchas cosas con mucha responsabilidad, pero no tiene nada que ver con el ego. No quiero ni superar ni a Pep, ni a Johan, ni a nadie, no. Todo lo contrario. Me he nutrido de Pep, me he nutrido de Johan, y para nada son enemigos, todo lo contrario, si soy alumno de ellos. Entonces, intentar devolver al Barça a la cima del mundo, ¿no? Poner mi granito de arena para que el Barça vuelva a ganar títulos. Este es mi sueño. No ganar yo, para nada. Hola, Xavi. Bona tarda. Bona tarda. Toni Joan Martí de Relevo. En la majoria de clubs, normalment qui porta les negociacions és el secretari tècnic, el qui contacta per fitxar. No dic que en el Barça sigui diferent, però és veritat que el club no té una economia encara desitjable, tot i l'activació de les palanques. Tenint en compte que tu has estat un referent al món del futbol, el fet que tu t'hagis implicat tan personalment, podríem considerar que ha estat l'as sota la màniga per convèncer alguns jugadors o per marcar la diferència en competició en altres clubs que econòmicament són més potents? No diria això. O sigui, la feina que està fent el Mateu i el Jordi, sincerament, és extraordinària. Estigui jo d'entrenador o no estigui jo d'entrenador, tant Mateu com Jordi són persones espectaculars, la feina que fan. El president, la confiança que ens dona el president per treballar. Ja ho he dit moltes vegades, som una família, estem tots a una, i això és el que més a gust em trobo en el club, no? De que tothom té la seva parcel·la i tothom és important. I el fet de que som el Barça, doncs això fa ser un imant pels jugadors. Els expliquem el projecte, els intentem convèncer de que aquí disfrutaran, de que tenim un projecte il·lusionant per tornar a guanyar títols, i que som un grup, som una família. No és clau un o altre, sinó tot el grup en general. Hola, Xavi. Hola. Diario Deportivo 10. 2 preguntas en una. ¿Te gusta esa tripleta en ataque, Rafinha, Ansu y Lewandowski? ¿Será la estelar en el club? Y la otra, se habla de Messi, ¿gustaría volverlo a tener en el club? Sí, pero Leo tiene contrato, o sea, es imposible. O sea, no tiene sentido ahora hablar de Messi, ¿no? Es el mejor futbolista del mundo y de la historia, y el presidente ya dijo que ojalá no se acabe la historia de Messi con el Barça, ¿no? Ojalá, veremos en un futuro, pero ahora no es momento de hablar de Leo, ¿no? Es momento de hablar de los futbolistas que tenemos, que es un año ilusionante. La tripleta de ataque, yo diría que hoy en día ya no hay un equipo titular, es decir, los entrenadores tenemos 5 cambios, y el futbolista tiene que entender que un cambio no es para señalar al futbolista, sino es para refrescar, es para volver a hacer la presión alta al 100%. Hay futbolistas fatigados, hay riesgo de lesiones, hay sanciones, hay tarjetas amarillas, que hay un riesgo de quedarte con uno menos. Son circunstancias que el entrenador tiene que ir manejando, y el futbolista tiene que entender que ya no hay un 11 titular y 2 cambios como hace unos años, ¿no? Sino que hay 5 cambios, hay un abanico de posibilidades muy amplio para cambiar cosas, ¿no? No hay una tripleta titular y una tripleta suplente, no la hay. Hay futbolistas del Barça que serán todos, si entrenan bien y se lo ganan, importantes. Marca.
Hola, Xavi, molt ràpid, que sé que heu de marxar ja cap a l'entrenament. Marca de Barça TV. Acaba de dir Lewandowski que sobretot no s'ha de mirar en el passat, que s'ha de mirar en el futur. Al final tu la temporada passada arribes amb la temporada començada i aquesta per fi ja pots començar des de la pretemporada. D'alguna manera et serveix tot el que va passar la temporada passada? És a dir, vam començar a veure ja part del que tu vols d'aquest equip per aquest any. Pots resumir una miqueta què és el que esperes aquest any respecte al que no vas aconseguir l'any passat? Sí, home, és un avantatge haver arribat l'any passat al novembre per detectar moltes coses, per fer un diagnòstic clar, per saber el que hem d'entrenar millor. Jo crec que vam fer partits o etapes del mes de febrer-març el vam fer molt bo, després vam baixar. Hem de ser més constants en el que vam fer aquest febrer-març. Si ho aconseguim fer bona part de l'any, doncs lluitarem per guanyar títols. És un avantatge haver arribat al novembre, sí. One last question. Hello, Coach Marcin Cholewiński from Poland, Mecz.pl. I would like to ask about Robert Lewandowski. When did you decide that you really want him in your team and why? Every day. So if you have the opportunity to sign this kind of player, in my opinion, is a big star. Not only a big star, his humility, he's humble, he's professional, he's a top player in his position, so he's helping us a lot. His adaptation, his professionalism, everything is good. I think the team is growing a lot with signing Robert Lewandowski, so I'm really happy to have him in the team, in the squad. Gracias, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. El entreno empezará un poco antes de lo previsto. Los primeros 15 minutos serán abiertos a los medios, a la prensa. Gracias. Sí, ja podeu. Sí.